Good morning, students. In the last period, we are talking about the crystal defects or imperfection. In that, there are three types of the defects. In that, the point defect, line defect, and the plane defect. But in this year, we have to see only about the point defects. In the point defect, as you know that there are three major classes of point defects: stoichiometric point defect, impurity defect, and the non-stoichiometric point defect. In the last period, we have discussed about the stoichiometric defect. In that, the vacancy defect, the self-interspatial defect in elemental solid, Scotty defect, and the Rjcl defect. Now, today we will discuss about the another type of defect, that is the impurity defect. As you know that defect means it is the created during the process of crystallization. The imperfections are more if the crystallization occurs in a faster rate, and if it means that the defect can be minimized by carrying our crystallization process in a slow rate. In fact, ideal crystals have with no imperfections are possible only at the absolute zero of temperature. The defect is nothing but it is the irregularity of the arrangement of the constituent parts or constituent particles. It may be the ions, molecules, atoms, from which the crystal can be formed. When we are talking about the impurity defect, means in this case, the impurity defect arises when the foreign atoms, that is, atoms of different from the host atom, are present in the crystal lattice. There are two kinds of impurity defect. First one is the substitutional impurity defect, and another one is the interspatial impurity defect. In the substitutional impurity defect, the foreign atoms are found at the lattice sites in the place of the host atoms. The regular atoms are displaced from their lattice sites by impurity atoms. Here, we have taken the example of the solid solution of metal alloys. In that, we have taken, this is the brass. Here, brass is an alloy of copper and zinc. In brass, the main constituent particle is the copper, while it is replaced by the impurity of the zinc. And the zinc atoms occur regular sites of the copper atoms as we have seen. म्हणजे या ठिकाणी impurity defectच्या बाबतीमध्ये आपण पाहत असता. There are two types of the impurity defect. First one is the substitutional impurity defect, another one is the interspatial impurity defect. In the substitutional impurity defect, जिथे main particles जे आहेत, in other words we can say that the host atoms, म्हणजे महत्त्वाचे त्या क्रिस्टल लॅटिसमध्ये असणारे ते महत्त्वाचे जे atoms जे आहेत, particles जे आहेत. In this case, this is we are taking the example of alloy, that is the brass. Brass is the alloy of the copper and zinc. Here, in the arrangement of these constituent particles of the host atoms, this copper replaces this zinc replaces the copper atom.
it takes the position of the copper in the arrangement of this. And such type of defect is called as the impurity defect. In the impurity defect, foreign atoms are found at the lattice sites in place of the host atom. Means what? Foreign atoms are placed at the lattice site. म्हणजे काय? या ठिकाणी महत्त्वाचा होस्ट ॲटम कोणता आहे? कॉपर ॲटम. ज्या ठिकाणी कॉपर ॲटम असायला पाहिजे त्या ठिकाणी त्याची जागा त्या लॅटिस पॉइंट्स मध्ये कोण घेतोय? हा झिंक हा ॲटम. म्हणजे होस्ट ॲटमची जागा दुसरा अनादर ॲटम जे फॉरेन ॲटम ज्याला आपण म्हणतो तो ॲटम ज्यावेळेस त्या लॅटिस साइट मध्ये घेत असतो अशा प्रकारचा डिफेक्ट कुठला आहे तो म्हणजे आपल्याला substitutional impurity defect असं म्हणतात. Then vacancy through the alloy valence impurity. Vacancies are created by the addition of impurities of alloy valence ions. That is, the ions with the oxidation states different from that of the anion solid. Suppose that a small amount of Rjcl impurity is added to the sodium chloride NaCl. During its crystallization, the added Sr ions occupy some of the regular sites of the sodium, which is the host ion. And in order to maintain the electrical neutrality, every Sr ion removes 2 sodium ions. One of the vacant lattice sites created by the removal of 2 sodium ions is occupied by 1 Sr ion, and the other side of sodium ion is remains vacant actually in this figure. म्हणजे या ठिकाणी हा जो डिफेक्ट जो आहे वॅकन्सी क्रिएटेड थ्रू द म्हणजे ज्या ऑक्सिडेशन स्टेट वरती म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय केलं जातं? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर impurity is added when the another impurity is added. Suppose that this is the solution of sodium chloride, Na plus and Cl minus ions are here. But the Sr, in this case Rjcl is when it is added into this. At that time what's happening here? The Sr molecule takes the place of the sodium. या ठिकाणी Sr जो आहे Sr आयन जो आहे तो सोडियम आयनांची जागा घेतो आणि त्यामुळे इट रिमूव्स the 2 sodium ions from their places, and due to that it creates the vacancy of sodium ion in the next place. Such a type of the impurity is called as the vacancy through the alloy valence impurity. Then second one, the interstitial impurity defect. Interstitial impurity defect म्हणजे काय? In this defect, the impurity atoms occupy the interstitial spaces of the lattice points or lattice structure. For example, you can take that is the in steel, Fe atoms occupy the normal site lattice sites, and the carbon atoms are present at the interstitial spaces as shown in this figure. आता interstitial impurity defect म्हणजे काय? एखाद्या या डिफेक्ट मध्ये atoms occupy the interstitial space. Interstitial space means what? The vacant space, which is void. We can say that the void. म्हणजे दुसरा घटक जो आहे, आता या ठिकाणी आपण जर आयर्नचं एक्झाम्पल जर घेतलं, स्टीलचं एक्झाम्पल जर घेतलं, त्या ठिकाणी आयर्न जो आहे तो आयर्नचे पॉइंट्स जे लॅटिस पॉइंट्स मध्ये हे आयर्न पार्टिकल्स जे आहे हे त्या ठिकाणी अरेंज झालेले असतात. परंतु कार्बन ॲटम्स जे आहेत हे कार्बन जे आहे त्याच्या वॅकंट स्पेसमध्ये किंवा इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये ज्यावेळेस ते स्पेस ऑक्युपाय करतात आणि त्यामुळे ही इम्प्युरिटी तयार होते, इम्प्युरिटी डिफेक्ट तयार होते. सच अ टाइप ऑफ इम्प्युरिटी डिफेक्ट इज कॉल्ड ॲज द इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. म्हणजे पहा या ठिकाणी आपण हे 2-3 प्रकार जर पाहिले तर सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट मध्ये काय होतं? जे की एखादा घटक जो आहे या सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट मध्ये द फॉरेन ॲटम्स आर टेकिंग प्लेस
host atoms. Host atoms ची रेग्युलर प्लेस जी आहे it is taken by the covalent atoms. In this case the lattice site of the copper which is taken by the zinc atom. That is the substitutional impurity defect. Here vacancy through the alloy element. म्हणजे एखाद्या घटक दुसरा ऍड केल्यानंतर इम्प्युरिटी ऍड केल्यानंतर जी वेकन्सी क्रिएट होते ती आता सोडियम क्लोराइड जे आहे त्याच्यामध्ये जर SrCl2 जर ऍड केलं at that time this Sr will take the place of the sodium ions and due to that it creates the space vacancy of the sodium ions. हे कशामुळे होतं हा Sr त्या ठिकाणी त्याची जागा घेत असल्यामुळे लॅटिक स्ट्रक्चर मध्ये हा सोडियमची जागा Sr घेतल्यामुळे काय होतं की वॅकन्सी या सोडियम आयनच्या बाबतीमध्ये तशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी दुसरा जो डिफेक्ट पाहिला तो म्हणजे इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. इन दिस डिफेक्ट व्हॉट्स गोइंग ऑन हियर आपण स्टीलचं उदाहरण घेतलं त्यामध्ये जे काय आयर्न पार्टिकल्स जे आहे दे आर अरेंज्ड रेग्युलरली इन द लॅटिक पॉइंट्स but some of the carbon particles are present here and they occupy the interstitial point, interstitial space. जो या पार्टिकल्सच्या अरेंजमेंट मध्ये असणारा हा जो वॅकंट स्पेस जो आहे that is the interstitial space. That space is occupied by the carbon and such type of defect is called as the interstitial impurity defect. Then हे झालं आपल्याला इम्प्युरिटी डिफेक्टच्या. तिसरी जी गोष्ट जी आहे तिसरं जी डिफेक्ट जे आहे दॅट इज द नॉन स्टॅकोमेट्रिक डिफेक्ट. इन नॉन स्टॅकोमेट्रिक डिफेक्ट इट arises when the ratio of number of atoms of one kind to the other kind or ratio of number of cations to anions become different from the indicated by its chemical formula. In short, the stoichiometry of compound is changed. It is important to note that the change in stoichiometry does not cause any change in the crystal structure. There are two types of the non-stoichiometric defect: metal deficiency defect and metal excess defect. There are two parts, two types of the stoichiometry. म्हणजे स्टॅकोमेट्रिक डिफेक्ट मध्ये काय कशा पद्धतीने तो तयार होत असतो बट हाऊ इट मे बी अराइजेस when the ratio of number of atoms of one kind to that other kind or the ratio of number of cations to anions becomes different from the indicated ratio. Means हे cations आणि anions यांच्यामध्ये असणारा जो रेशो जो आहे when it will be changed at that time. But when they changes their atomic ratio, there is no change in their crystal structure. There is no change in the crystal structure. Only the atomic ratio हा चेंज झालेला आपल्याला आढळून येतो त्यावेळेस जो डिफेक्ट तयार होतो त्या डिफेक्टला आपण काय म्हणत असतो नॉन स्टॅकोमेट्रिक डिफेक्ट. अँड इन दॅट नॉन स्टॅकोमेट्रिक डिफेक्ट देयर आर टू वेज ऑफ फॉर्मिंग arising the non stoichiometric defect. That is the first one is the metal deficiency defect and second one is the metal excess defect. In metal deficiency defect, this defect is possible only in compounds of metals that show the variable oxidation states. हा डिफेक्ट कुठल्या ह्याच्यामध्ये आढळून येतो ज्यांच्या की ऑक्सिडेशन स्टेट्स आता आपण जसं 11वी मध्ये पाहिलेलं आहे किंवा ऑक्सिडेशन स्टेट्स ह्या वेगवेगळ्या आहेत +2 +3 +1 अशा -1 -2 ही जी व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट जे आहेत एकच आहे अशा ठिकाणी this defect is possible only such compounds where there is the variable oxidation states are present. In some crystals the positive metal ions are missing from their original lattice sites and the extra negative charge is balanced by the presence of cation of the same metal with the higher oxidation state from that of missing cation. For example, you can say that
in the compound NiO, 1 nickel Ni plus 2 and is missing, creating a vacancy at its lattice side, and the deficiency of 2 positive ions at the other lattice sides of nickel ion are found here, and the composition of NiO then becomes Ni 0.1901. म्हणजे यांचा जो रेशो आहे ऍक्च्युअली त्याचा ओरिजिनल रेशो काय आहे NiO निकेल हा जो कंपाऊंड जो आहे NiO यांचा जो रेशो जे आहे ॲटॉमिक रेशो जो आहे हा ॲटॉमिक रेशो मध्ये ज्यावेळेस हा बदलतो कशामुळे ड्यू टू दियर व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट्स त्यावेळेस जो डिफेक्ट क्रिएट होतो such a type of defect is called as the metal deficiency defect. Then second one is the metal excess defect. Metal excess defect म्हणजे काय? The neutral atoms of an extra positive ion occupy the interstitial position. म्हणजे जसं या ठिकाणी इंटरस्टेशियल पोझिशन या कार्बनने घेतली दुसऱ्या घटकाने घेतली तशा पद्धतीने फॉर एक्झाम्पल मला अप्लाय करा. But when a neutral atom or an extra positive ion occupies the interstitial position, म्हणजे जी काही वेक्टर स्पेस जो आहे एखाद्या कंपाऊंडमध्ये ती पार्टिकल्सची जी अरेंजमेंट जी आहे ती अरेंजमेंट रेग्युलरली होत असताना एखादा एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह आयन्सच्या वेक्टर स्पेसमधली जागा ज्यावेळेस देत असतो ॲट दॅट टाइम this metal excess defect is found. In the zinc oxide, it presents the two ways of metal excess defect. In the first case, zinc oxide lacking one neutral Zn atom is present in the interstitial space, and in the second case, when ZnO is heated and it decomposes, म्हणजे ज्यावेळेस हा ZnO आणि या ZnOला हीट दिल्यानंतर when it is heated and it decomposes to the Zn plus and half O2, half oxygen plus the carbon by moving the two electrons. There is a decomposition of zinc oxide. In that, Zn atoms are present at the interstitial space. Yeah, याचा ही एक प्रकार आणि दुसरा हा ZnO zinc oxide ला when heated it decomposes to the Zn and oxygen. At that time the excess zinc ions are trapped in the interstitial site in the lattice, and the electrons also diffuse in the crystal to occupy the interstitial sites. Such defect is another type of the interstitial. म्हणजे अशा पद्धतीने ही जी आहे हे impurity defect जे आहे हे होत असलेले आपल्याला आढळून येत असतात. म्हणजे या ठिकाणी आपण या डिफेक्टमध्ये आज आपण impurity defect पाहिले आणि नॉन स्टॅटिक डिफेक्ट पाहिले. आता याच्या पुढचा भाग जो आहे that is the conductors, insulators, semiconductors will continue the next.